טקס האזכרה לזכרו ולעילוי נשמתו של החייל בצבא ההגנה לישראל, הרב טוראי דוד מנחם ויעקב במשפחת גורדון. נאמר את פרק ט"ז בתהילים לזכרו ולעילוי נשמתו. מכתם לדוד שומרני אל כי חסיד לבך. אמרת לאדוני אדוני אתה תורתי ועל עליך, לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפץ צבם. תרבו עצבותם אחר מהר ובעשיך נזכיהם מדם ובלשא את שמותם על שפתי. האדוני מנת חלקי וחוסי אתה תומך גורלי, חבלים נפלו לגוני עמי אף נחלת שפרה עלי. אברך את אדוני אשר יצאני אף לילות יסרוני חילותי. שיביתי אדוני לנגדי תמיד כי ימיני בעל אמות. לכן שמח ליבי ועגל כבודי הבשר ישכון לבטח. כי לא תעזוב נפשי לשאול אותי תן חסידך לראות שחת. הודיעני אור החיים סוב השמחות את פניך נעימות ממנחה נצח. אותיות השם מתוך פרק קי"ט בתהילים. האות ד'. דבקה לעפר נפשי חייני כדבריך, דרכי סיפרתי ותענני למדני חוקיך, דרך פקודיך הבינני ואשיך בנפלאותיך, לענפה נפשי מתוגה קיימני כדבריך, דרך שקר עשה ממני ותורתך חנני, דרך אמונה בחרתי משפטיך שיביתי, דבקתי באדמותיך אדוני אל תבישני, דרך מצוותיך ארוץ כי תרחיב ליבי. האות ו'. בגאון נכנס עליך אדוני תשועתך כאמותיך, ועיניך ופי דבר כי בטחתי בדבריך, ואל תצא מפי דבר אמת עד מאוד כי משפטיך ייחלתי, ושמירה תורתך תמיד לעולם ועד, ואת הלכה ברחבה כי פקודיך דרשתי, ואדברה בעדותיך נגד מלכים ולא אבוש, ואשתעשע במצוותיך אשר אהבתי, ואשא כפי מצוותיך אשר אהבתי, ואשיך בחוקיך. האות ד'. דבקה לעפר נפשי חייני כדבריך, דרכי סיפרתי ותענני למדני חוקיך, דרך פקודיך הבינני ואשיך בנפלאותיך, ענפה נפשי מתוגה קיימני כדבריך, דרך שקר עשה ממני ותורתך חונני, דרך מצוותיך ארוץ, דרך אמונה בחרתי משפטיך שיביתי, דבקתי באדמותיך אדוני אל תבישני, דרך מצוותיך ארוץ כי תרחיב ליבי. מנחם. האות מ'. מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי, עם אויבי תחכמני ומצוותיך כי לעולם לי, מכל מלמדי השכלתי כי דבריך שיחה לי, מזקנים אתבונן כי פקודיך נצרתי, מכל אורך קליתי רגלי למען ישמעו דבריך, משפטיך לא סרתי כי אתה הורגתני, למען ימצאו חקירותיך מדבש לפי, מפקודיך אתבונן על כן שנאתי כל אורח שקר. האות נ'. נר להגיד דבריך ואור לנתיבתי, נשבעתי בת בהמה לשמוע משפטי צדקך, נעניתי עד מאוד אדוני חייני כדבריך, מדבות פרץ עין אדוני משפטך למדני, נפשי בכפי תמיד ותורתך לא שכחתי, נתנו ראשי פח לי ופקודיך לא טעיתי, נחלתי את דבותיך לעולם ועשו ליבי המה, נטיתי ליבי לעשות חוקיך לעולם עקב. האות ח'. חלקי אדוני אמרתי לשמור דבריך, חיליתי פניך בכל לב, חונני כאמותיך, תשבתי דרכי ואשירו רגלי ילד עבדך, חשתי ולא התמהמהתי לשמור מצוותיך, חבלי השם יפדוני תורתך לא שכחתי, חצות לילה אקום להודות לך משפטי צדקך, חבר אני לכל אשר יראוך ושמור את פקודיך, חסדך אדוני מלא הארץ חוקיך למדני. האות מ'. מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי, עם אויבי תחכמני מצוותיך כי לעולם לי, מכל מלמדי השכלתי כי דבריך שיחה לי, מזקנים אתבונן כי פקודיך נצרתי, מכל אורך קליתי רגלי למען ישמעו דבריך, משפטיך לא סרתי כי אתה הורגתני, למען ימצאו חקירותיך מדבש לפי, מפקודיך אתבונן על כן שנאתי כל אורח שקר. אותיות נשמה. האות נ'. נר להגיד דבריך ואור לנתיבתי, נשבעתי ואקיימה לשמוע משפטי צדקך, נעניתי עד מאוד אדוני חייני כדבריך, נדבות פרץ עין אדוני משפטך למדני, נפשי וכפי תמיד ותורתך לא שכחתי, נתנו השם פח לי ומפקודיך לא טעיתי, נחלתי את דבותיך לעולם שנו בי המה, נטיתי ליבי לעשות חוקיך לעולם עקב. האות ש'. שרים רדפוני חינם מדברך פחד ליבי, שש אנוכי אלומותיך תמוצא שלום רב, שקר שנאתי ותאר תורתך אהבתי, שב באוהב ילדתיך משפטי צדקך, שלום רב לא אוהב תורתך בן אדם המכשול, סיברתי לשעותיך אדוני מצוותיך עשיתי, שמרה נפשי דתך ברבה מאוד, שמרתי פקודיך ועדותיך ככל דרכי ונגדך. האות מ'. מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי, עם אויבי תחכמני מצוותיך כי לעולם לי, מכל מלמדי השכלתי כי דבריך שיחה לי, מזקנים אתבונן כי פקודיך נצרתי, מכל אורך קליתי רגלי למען ישמעו דבריך, משפטיך לא סרתי כי אתה הורגתני, למען ימצאו לי חקירותיך מדבש לפי, מפקודיך אתבונן על כן שנאתי כל אורח שקר. האות ה'. האות האחרונה.
הורני אדוני דרך חוקיך ואצורנה יקיר אבינני ויצירת תורתך ואשמרנה בכל לב. הדריכני בנתי מצוותיך כי וחפצתי רק ליבי לדבותיך ואל אלבצה. העבר עיני מראות שווא בדרכיך חייני. הקם להבלי חיים עשיך אשר ליראתך. העבר חרפתי אשר יגורתי כי משפטיך טובים. הנה תאהבתי לפי פקודיך בצדיקתך חייני. קדיש ושלמה. I was very impressed. Not only to hear someone had such a powerful יתגדל ויתקדש שמי רבה. ועל מה דבר חירותי ועל מין חפותי ועל צמח פורקנה ותרד בשכם. אמן. בחייכון ומכון ובחי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. אמן. יהי שמי רבה וברכה. ויש רבה מברך לעולם ולמי המלאה יתברך וישתבח ויתפאר ויתאמר ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמלך קודשה בריך נעלה מכל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה עד אמירן ועלמה אמרו אמן. אמן. ויש רבה משמי החיים וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. אמן. משניות אותיות נשמה. אות נון. נפל תוכו יין או מוחל ושינו מקצת מראה, ואם בו מראה מים 40 שאה, הרי זה לא יטבול בו. שין, 3 לוגין מים ונפל תוכן קורטוב יין, והרי מראים כמאה היין ואפו למקווה, לא פסלו. 3 לוגין מים חסר קורטוב ונפל תוכן קורטוב חלב, והרי מראים כמראה המים ואפו למקווה, לא פסלו. רבי יוחנן בן אורי אומר, הכל הולך אחר המראה. אמן. מקווה שיש בה 40 סמך ובנות ירדו שניים ותגלו זה אחר זה, הראשון טהור והשני תמיד. רבי יהודה אומר, אמור רגליו של ראשון עובד במים והשני טהור. הביא בית הסגוס באליו, וקצת מגיע במים טהור, עקר בתחת שלו, כיוון שהשגוס חותם למים, המים שבתוכן שאובים, כיצד יעשה מגולה ומעלה אותם דרך שאובים. היי, הביא בית המיטה הפריך רגלה שכל בית תהיה בית טהורה בגלל שנים הקודמים. מקווה שאימה בבודדים, כובש אפילו חביל העצים, כובש אפילו חביל החדים, כדי שיתפקו המים ויורד בית עובד. מחש היא נתונה למעלות המהרה, היה מולך מילוי במים, כיוון שעבר על ההגל טהורה. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לשלח לבא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויהדות. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. ועל מה דיברה חירותי והמליך חפותי והצמח תוקנה ויתעורר משיחי. אמן. בחייכון ובמכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. אמן. יהי שמי רבה וברכה לעולם ולמי ומיה. יש מהרבה מברך לעולם ולמי המיה יתברך וישתבח ותורה ותאמר ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמלך קודשה בריך. לעילם עם כל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה עד אחרון ועלמה ואמרו אמן. אמן. על ישראל והיה רבנן ועד תלמידיון מלכו מתלמידי תלמידיון והקומן להסכים גאורייתא עדי ואתר הדין ודי בכל אתר ואתר. יהיה לנו רחון שאמר רבה חירה וחיסדה ורחמית וחיי יחד ובני אביך ופורקן המתון עלינו בשמיה ואמרו אמן. אמן. יש רבה משמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן. עושה שלום בירומיו ועושה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. תפילת האזכרה. שוכן במרומים המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה במעלות קדושים וקרובים כזוהר הרקיע מאירים ונשמע החייל מצבא ההגנה לישראל רב טוראי דוד מנחם לרות ויעקב ולמשפחת גורדון שנפל בעת שירותו ועבור שאנו מתפללים לעילוי נשמתו וגן עדן כמנוחתו וכן ברחמים הזכירו בספר כנפיו ועמים ויצרור בצורה חיים את נשמתו אדוני נחלתו ונוח ושלום על משכבו ויעמוד לגורלו לקץ הימים ונאמר אמן. First of all, I would like to thank everybody for coming. And
And I know that sounds ridiculous to thank somebody for coming to a cemetery, but after the year that we've all had with COVID and being isolated and me being so far away in America where I couldn't come, it really means a lot to me to be able to be here today and to be able to see so many people. It's helpful. It's very helpful to me as a mother. For the Jewish people, this is a hard time of the year. This is a time of mourning. This is a time, when we're mourning the destruction of the Beis Hamikdash, which we sorely miss every day. Mm-hmm. Now we are entering the weeks of consolation. To be comforted, which is a concept that I am struggling with as a mother and as a survivor of someone who has passed away. I'm finding it that it's very difficult to provide comfort to somebody. If you've ever gone to a Shiva house, it's so hard. You don't know what to say. It's awkward. You stand there. Should I say? Should I go? It's very hard. But also, being on the receiving end, when people come to be Menachem Avel you, that also is very hard. It's not an easy thing, but it's so very, very important. And there are so many ways to get comfort. After David died, my family, they already knew that I would have what I called David days, which means don't call me, don't look at me, don't expect dinner, get yourself a cereal, because, on these David days, the only thing that I thought about was David. And it was very frequent. And these days happen very, very often. And it's almost a paralyzing situation where you don't know what to do. You don't know how to deal with yourself. So you just let them have their... I just wanted my family to let me have my David days. And they did happen frequently. Now it's 7 years later. I still have David days. Believe me, there are days when I feel like I don't want to get out of bed, I don't want to get dressed, I don't want to deal with anybody or anything. But I'm also finding that these David days are taking on a new meaning. And a couple weeks ago, I had an experience that changed my whole outlook on a David day. I got a phone call absolutely completely out of the blue. Mrs. Gordon, you don't know me, but I was a friend, I went to camp, I was in yeshiva with your son. And I just want you to know, I never reached out to you before, but for some reason I was thinking about David. And I was telling this to my father. And my father says, you should really call her. Call up the mother and let her know that you were thinking about her son. So he did, which I'm sure was not easy. He didn't know me at all. But he picked up the phone and he called me. And he said, I just wanted to tell you a story about your son. I wanted to tell you that he was the most popular guy in camp. He was the most popular guy in yeshiva. And I didn't fit in the same category as he did. I just felt uncomfortable, Of course. I didn't hang out with the kind of friends that he hung out with. But I'll tell you, he always included me. He always embraced me. He always made me feel I was part of the chevra. He didn't care. He just loved everybody. And I just sat there, just dumbfounded on the phone. How can you respond to something like that? Out of the blue, 7 years later. And I just told him, I said, you will never know
ever how much this phone call meant to me. Tell your father that he was brilliant for suggesting it, and thank you to your father for doing that. This is the best form of comfort you could have ever given a mother on the loss of her son. It made my day, my week, everything. You have to accept the comfort, not only to be able to give it, but you have to be able to accept it as well. Not easy. I don't wish this on anybody, but it happens. You got to deal with it. You got to deal with it. I don't want to talk much longer. I just want to say that all the tears that we have been shedding for personal losses, for the loss of the Beis Hamikdash, for the loss of whatever's going on, all the craziness that's going on in the world right now. And there are a lot of losses, and this past year have been tremendous losses. We all shed tears. And I am hoping and praying that the tears we shed for loved ones and for our losses will be replaced by tears of joy very soon. Amen. Amen. No, you're not kidding. So I was, can I say a couple words? You can, please. I was at Now I'm the gonna Douglas lose it. Rebbe in 4th grade. You can, sure. So I'll just tell you briefly, if you guys can come so you're not in the sun a little bit. Can also come on He this went through a side. horrible Come on childhood. this side, and there's Due to outside factors, he was abused horribly while I was teaching him. Nobody knew about that till years later, and he wrote publicly about it. A boy like that should have never amounted to anything. Nothing. He went through such Gehenna. Terrible. We can't even imagine. But yet he overcame it. He wrote about what he went through, and he printed it publicly. And thousands of people wrote to him, "Help me, I need help, I went through similar things." And he helped countless and countless and countless people. The last time I saw him was about a month and a half. I was on a birthright trip. Remember on Shabbos we passed through Machne Yehuda. I saw him right over there. We conversed a little bit. Little did I know that David Menachem unfortunately would be leaving us. But he was a tremendous fighter. He was small, petite. And when he said he wants to be a combat fighter, they laughed at him. There's no way. You're too small, you don't have enough strength. Be strong. These guys. But he had that persistence. And he had that goal in life. He was a tremendous writer, tremendous friend. Those who knew him. And he was well known throughout. People knew him all over the place. Why? Because he had so much love for everyone. When we're standing here, I bring groups here all the time. It was only Thursday night when I was looking at my notes and everything, and I realized that today is his yahrzeit. I'll just leave you with one Maisa, just to show what type of boy he was. He was with friends in New York City. You guys are from New York. It was a freezing winter day, and they come upon a homeless person that's freezing. He says, "Guys, we got to help him." "But how do you keep somebody warm?" They call the police. "What? We have hundreds of these people." They start dancing around him. They put money on him. They try to bring him food. They try to comfort him, warm him. This was David Menachem. And I'm sure he's looking at us now, in Shamayim. He's saying, keep my message of helping others. And keep fighting what you believe in. Go for it. May his memory be a blessing. I'll just say what happened when I was at Levaya.
I don't know if you know this or not, but Dr. Gordon, when he saw me, just kept hugging me and kissing me. You helped raise my son, you helped my son. Some things I'll never forget. And now he's in Shamayim. And like Mrs. Gordon said, I will soon, very soon, shed tears of joy. Amen. Amen. תהא נשמתו של השם הטוב דוד מנחם בן רות ויעקב למשפחת גורדון, צורה בצרור החיים, ויהיה מליץ יושר בעבור משפחתו היקרה ובעבור כלל עם ישראל, אמן ואמן. תם טקס האזכרה. Always. Oh, this guy is He's a professional. They're all Yeah, but he has to take it out of the pack. I don't even need money. I'm sorry we were late. It's her fault. They're drunk in that bag. Where is it? I literally am out. I'm so sorry. Sorry. No, he's... Oh, he does it. No, you're slower. That's good. That's the closest thing. Those are all closest thing. They're in Givati first. You look at their tag, it says that they're in Givati, but their hand it says that they haven't passed anything yet. They finished. They came out from the bathroom, but they're supposed to be in Givati, so until they pass everything, that's what they look.